The mosaic scenario of dance, music, literature remained out of focus for 400 years of foreign rule and freedom movement. After independence, Babulal Doshi motivated a group of culturally oriented luminaries of Cuttack city to revive and propagate the traditional performing art of Odisha. Thus was born Kala Vikash Kendra on 10th of August 1952. The Kala Vikas Kendra being the premier cultural institution of the state, serving the cause for 64 years. I am Indrani Mal, presently Principal in charge of Kala Vikash Kendra. I am basically an Odissi dancer and I teach the students over here. कला विकास केन्द्र आमर ओडिशा रे तो निश्चित भाव में कहले तले कि इंडिया रे मध्य यार ना अच्छी ओडिशा रे सर्व पुरातन अनुष्ठान कला विकास केन्द्र आ ओडिसी एठू सृष्टि कहले भी चले कहीं ओडिसी नृत्य एठारू माने आमर जेते बड़ बड़ नृत्य शिल्पी अच्छा कि गुरु अच्छा समस्ते प्राय एठू आरंभ करथिले तापरे हूँ तो संगीत महाविद्यालय होती ये किंतु प्रथम ये कला विकास केन्द्र आरंभ होता। First generation gurus like late Kelucharan Mahapatra, Sri Mayadhar Raut and late Balakrishna Das in music played pivotal role to establish Kendra as mother center of Odissi. Age of 4 when I was too young, and I used to come and sit over here and watch the dance classes. My mother used to come here and learn the violin, and thereafter I got interested and I took admission over here. I learnt this art form. I liked it very much. I was taught by Madam Avanalini Kumar, Guru Sri Kishore Kumar Mahanti, and my Guru late Sri Raghunath Datta. तेणु ओडिसी संगीत जो बर्तमान अवक्षयमुखी हो जाऊँगी ताकू किभली भाव में पुनरुद्धार करा जाय परिबो ओडिसी संगीत किभली भाव में सारा विश्व रे ना करिवो सारा पृथ्वी रे ना करिवो एवं एकू किभली भाव में शास्त्रीय मान्यता दिया जीवो से दिगरे यत्न करबा निहाती आवश्यक। आमर ओडिसी नृत्य शास्त्रीय मर्यादा पाइछि, ओडिया भाषा भी शास्त्रीय मर्यादा पाइला, किंतु ओडिसी संगीत रहीगला शास्त्रीय मर्यादा पाइला निहाती दुखर विषय। It was established with a mission and focused its attention to revive, restructure and propagate the enchanting features of Odissi, music and other form of art. दीर्घ 30 वर्ष धरी मुझे अनुष्ठान शिक्षादान कर आसूची। जीवन संपूर्ण भाव संगीत प्रेमी मुझे केवल उत्सर्गीकृत शास्त्रीय संगीत हिंदुस्तानी शास्त्रीय कंठ संगीत मोर जीवन और जीविका अटे। आई अनुष्ठान शिक्षादान करने मो गोटे आनंद अटे। सार आमको केवल संगीत ही नुह भल मनीष हवा भी शिखाती क्या सार सदा कहते भल मनीष ही भल गीत गाई पार। गीतटा मोर जीवन जिते कम थाउ कि पढ़ा थाउ मुझे टाइम दिए गीत पाई। सार कहती राग जो जी मनीषटा रागटा साधना करी से मनर सब भावना जमती कि राग आमर अधीर भावना करुण भावना
सब प्रकार भावना को व्यक्त कर पारियो गीत द्वारा। The Kendra runs a college of Indian dance and music. This is presently affiliated to Akhila Bhartiya Gandharva Mahavidyalaya Mandal, Maharashtra. Many foreign students deputed by ICCR for training at Kala Vikas Kendra are now running their own schools in India, USA, Canada, Germany, Australia, and other countries. We cannot deny the fact that India was without art. India was a place where art was born. It is there, it is still going on, it will be there, it is never ending. कला गोटे जीवन गोटे अंग स्वरूप जीवन सर्वांगीन उन्नति हूँ कला। आर्ट इज आर्ट से समग्र जीवन जिते उन्नति और कला पर निर्भर करे। Now these help to take a person's mind to a stage where it gives a lot of satisfaction for that person, and whoever loves art cannot live without it. तो से कलात्मक विचार एस्थेटिक्स ऑफ म्यूजिक सौंदर्य एटा आसिया जीवन पे निहाती आवश्यक नहेले जीवनटा माने रंगहीन हो जीवो। This is its journey which Babulal Doshi had dreamt of long time back. We are still carrying it on. In today's world, when there are so many innumerable institutes, innumerable dancers, still it stands as the premier institute of Orissa.